ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடி பிளானை பற்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஸ்டடி பிளான் வந்து எப்படி நீங்கள் 10th எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம், எப்படி பண்ணணும் என்னன்றதை நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு எதாவது queries இருந்ததுன்னா யூ கேன் சென்ட் அ மெசேஜ். வீல ஸோ 10th ஸ்டூடெண்ட், 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 10th 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு 10th 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட டவுட்ஸ் எதாவது யூ கேன் வெரி வெல் போஸ்ட் இன் யுவர் கமெண்ட் பாக்ஸ். ஐ வில் கிவ் அ ரிப்ளை டு யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ 10th சப்ஜெக்ட் 11th சப்ஜெக்ட்க்கு உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி வில் போஸ்ட் இட். ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் யுவர் கமெண்ட் in this video. Study tips, how you can study, how you can get a marks, how you can score well in the exams. So whatever tips you want, you can ask now. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10th +1 +2 படிக்கிறவங்களுடைய ஸ்டடி பிளான் நீங்கள் இதில் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும், ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பப்ளிக் இதில் அதில் வருத பேர் நான்
ஓகே.
as viewers, இப்போ ஸ்டடிங் டிப்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 10th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற பசங்க, 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற பசங்க, 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற பசங்களோட என்ன மாதிரியான ஸ்டடீஸை அவங்க வந்து படிக்கலான்ற ஒரு பிளானில் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். And the tips what I am going to give is something which is different from other people what they are giving. So first of all, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் முதல்ல 10 டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன். The first one, those who are going to write the public examination. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் முதல் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் always you have to be very happy. So என்ன செய்யணும்னா, whenever you are going to start your examination, at that time you have to be very happy by enjoying yourself to read the exam, to write the exam, to score well. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் நீங்கள் வந்து படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கும்போது தான் your studies automatically will boost your level of knowledge, career development and career upliftment. எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஒரே ஒரு டிப், சந்தோஷன்ற ஒரே ஒரு டிப்னால தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ டிப் நம்பர் 1, always when you are studying you have to be very happy. So the next tip will go. The next one is study smartly and daily. So study smartly na என்னன்னா, so you have to ஸ்மார்ட்லினா என்னென்னா, படிக்கிறதுல நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாகவும் டெய்லி நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்க தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டெக்னிக்கோடு நீங்கள் படிக்கிறது, எப்படி படிக்கிறது, எந்த மாதிரி படிக்கிறது, அதை நம்ம ஸ்மார்ட்டாக மூவ் பண்ணுறது தான் ஸ்டடி ஸ்மார்ட்லி அண்ட் ரீட் டெய்லி. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, டெய்லி உங்களுடைய புக்ஸை எடுத்து எந்தெந்த கேள்விகள் எப்படி கேட்கப்படுகிறது, எந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்கு, பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்க்கணும். அதை டெய்லி நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்க தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு எப்படிலாம் இருக்குது, என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அதனால் நம்ம டிப் நம்பர் 2 வந்து ஆல்வேஸ் ஸ்டடி ஸ்மார்ட்லி அண்ட் ரீட் டெய்லி. திஸ் இஸ் த டிப் நம்பர் 2 ஃபார் all public exam writers. The next tip is tip number 3, make a study plan daily. So make a study plan every day morning. என்னன்னா, ஸோ நீங்கள் காலையில் எழுந்தோடனே ஒரு செட்டு நீங்கள் இது பண்ணணும். ஸோ என்னென்னா, இந்தந்த லெசன்ஸை இந்தந்த டைப்பில் இந்தந்த இது வந்து நான் முடிக்க போகிறேன் அப்படின்றது ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டடி. சப்போஸிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் எத்தனை லெசன்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு லெசன் எடுக்க போகிறேன்னா, அந்த லெசனில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது, how many questions are there and how many questions to be completed by today and what are all the pending activities to be completed. Those things you have to be very careful when you are planning to do the study plan, so that you have to make it on every day in the morning. So when you are starting the day, you have to have a study plan for reading entire day activities, like 1 chapters or 2 chapters, whatever may be those chapters. You have to be very careful about the plan, and based on that you have to read those things and to get a proper idea to get the very good marks. So that is the tip number 3. Now we'll go to the tip number 4. The tip number 4 is always study tough chapters in the morning. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து ஒரு மார்னிங் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு ரீட் த
toughest chapter every day in the morning. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து புது சாப்டர்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அல்லது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற சாப்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கிறதா இருந்தால் when you are going to start reading those chapters, it is better to study in the morning itself, so that will keep you to update your knowledge with a fresh mindset on your thing, so that உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து எல்லாமே டஃப்பாக இருக்கிற சாப்டர்ஸில் உங்களுக்கு பதியும். யூ வில் be able to score a very good marks. The next tip is always keep your study room clean and neat. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நீங்கள் படிக்கிற இடத்த வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுல க்ளீனாக நீட்டாக ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தட் would help your people to grow, and you will have a positive attitude and positive vibration you will be able to get by making your room clean and neat. So this will help your people to grow a lot. Next, tip number 4, sorry, tip number 6. So pray God before study healthy, make a study plan every day morning. Tip number 4, always study tough chapters in the morning. Always keep a study room clean. Pray God. Tip number 1, always be happy. So whenever you are going to start your studies, you have to start in a positive way. So that positive way will help you to improve your knowledge and as well as improve your career development. So whenever you are going to start, even in the 10th standard or 11th standard or 12th or whatever it is, when you are going to study in engineering also, or whatever the subject you are going to study, when you start reading your books or subjects, you have to be very happy about it, so that you will be fine to get into this act. So the tip number 2, so the tip number 2 is study smartly and read daily. So when you start read your books, you have to be very smart in reading the books, and also you have to read daily. அதாவது நீங்கள் காலையில் படிக்கும்போது ஸ்மார்ட்டாக எந்த லெசன்ஸை நம்ம எடுத்து படித்து எந்த கொஷின்ஸ் எப்போ ரெகுலராக வரும் என்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லி படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் பி ஏபிள் டு have a very good success in your career. So for all the question related things, you can subscribe our channel, Tirumala YouTube channel, Tirumala Max YouTube channel. You can see lot of important questions and other aspects we have already posted in our website, and career development and study related thing and exam related updates, everything will be in that
videos are all updated in my YouTube channel. So please subscribe and have these data to be shared to your friends also. Let us go to the tip number 3. Don't forget to subscribe. The third tip is you have to make a study plan everyday morning. ஸோ நீங்கள் எப்படிக்கும் டெய்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி பிளான் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும். இந்த ஸ்டடி பிளான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடே நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் என்ன லெசன் படிக்கிறோம், எப்படி படிக்கணும், என்ன செய்யணுன்றதை நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் வந்து பர் டே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஈவினிங் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணுமா இல்லைன்றதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி a very useful for your career development. Let us go to the tip number 4. ஸோ டிப் நம்பர் 4ல் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஸ்டடி டஃப் சாப்டர்ஸ் இன் த மார்னிங். ஸோ நீங்கள் என்றைக்கு படிக்க ஆரம்பித்தாலும் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி த டஃபஸ்ட் சாப்டர். லைக் இப்போ சப்போஸ் மேக்ஸ் எடுக்கிறோன்னா மேக்ஸில் உங்களுக்கு அது ரொம்ப கடினமாக இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எதுவோ அதை எடுத்து அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த அந்த சாப்டர்ஸை காலையில் எடுத்து போடுங்க. அந்த சம்ஸோ இல்லை ஒரு சயின்ஸில் ஒரு முக்கியமான சாப்டரோ ஏதோ காலையில் எடுத்து படிக்கும்போது டெஃபினட்டாக உங்களோட மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது you will be able to apply the thing what is happening in and around, so that you will have a fresh mind so to get this to be updated and you can go a long way in your career by applying this type of technical aspects in your career. Let us go to the next video. Tip number 5. So tip number 5 is always keep your study room clean and neat. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுடைய பக்கத்தில் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி டேபிளோ இல்லை நீங்கள் படிக்கிற இடமா இருந்தாலும் ஒரு புக்ஸ் வைக்கிற இடமா இருந்தாலும் இட் ஹேஸ் டு பி க்ளீன் அண்ட் நீட். ஸோ என்றைக்குமே நீங்கள் வச்சிட்ருக்க நீங்கள் இடத்த வந்து நீங்கள் க்ளீனாக ஸ்டடி ரூமையும் எல்லாமே நீங்கள் க்ளீனாக வச்சுருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹாவ் அ வெரி குட் அட்மாஸ்பியர் இன் யோர் ஸ்டடி டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டடி ஹவர்ஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் keep your study room clean and neat. Please subscribe to our Tirumala Max YouTube channel. These type of study plans and other tips is getting followed every day. So if you want to see the videos which is related to the study topics, you can subscribe to our channel and forward to your friends also about this channel. Let us go to the tip number 6. Tip number 6. So எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரே காட் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் யுவர் டே. ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் டே ப்ளீஸ் ப்ளே God before starting your day. So by praying the God, definitely you will have a peaceful of mind to get rid of the day what is going to or in your mind to set a plan for your studies. So it is always recommended to pray God before starting your day. So let us go to the tip number 7. Tip number 7 is spend every day at least 1 hour for playing. ஸோ நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் காலையோ அல்லது மாலையோ நீங்கள் அட்லீஸ்ட் 1 ஹவருக்கு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுடைய ஹெல்த்தும் சரி உங்களுடைய அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் சரி டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் யுவர் டே at least 1 hour for playing. So when you start playing 1 hour per day, it will definitely increase your more mobility and
டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் இதில் இருக்குது. சாப்டர் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். த ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் 10th ஸ்டாண்டர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபஸ்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷின் நம்பர் 1 வந்து எக்ஸாம்பிள் 1.3ல இருக்கிற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். A cross B union C is equal to A cross C and A cross B intersection C is equal to A cross B intersection C. This is a very important question. This is the first sum that we have to give a priority. So let us go to the second sum. Second sum பார்த்தீங்கன்னா question number 2. அதில் பார்த்தீங்கன்னா exercise உங்களுக்கு 1.1ல 6th sum. ஸோ அதில் 6th sum பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ question number 4. ஸோ exercise 1.3ல third sum. ஸோ அந்த சம்மில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா a function is denoted by f of x is equal to 2x minus 3. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் 5th ஆர்டர். ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சம்மில் 5th சம்மில் இது இருக்குது. லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அதில் கொஷின் நம்பர் 6 நம்ம பார்க்குறதுல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1.11 இந்த சம்மு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். இது வந்து ஆரோ டயக்ராம் சம்முன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் 3-4 கொஷின்ஸ் இருக்குது. இதில் இட் ஹேஸ் டு பி கிவன் very much priority for this sum. So please do this sum, and if you have any doubts you can very well send a comment to our Tirumala YouTube channel, and we are ready to give a reply immediately. So please go through this entire videos and in my video channels, and you will be able to know what all the important sums it is coming for your half-yearly examination. So now the question number 7. The question number 7 is example 1.16. இது ஃபாரன்சிக் சயின்டிஸ்ட்ன்றது ஒரு சம். இந்த சம்மு வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க. ஸோ வெரிஃபை த ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1-to-1 இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் எ பர்சன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் அ ஹை போன் ஆஃப் த thigh bone of the height of the person. இந்த சம்மு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் வந்திருக்கு, ஹாஃப் எல்லையும் இது வந்திருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் டு ஹேவ் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த கொஷின்ஸ் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ கொஷின் நம்பர் 8. கொஷின் நம்பர் 8ல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் 1.4ல் செகண்ட் சம். லெட் A tends to be a function defined by f of x by 2 minus 1, where a is equal to 2, 4, 6, 10, 12, and b is equal to 0, 1, 2, 4, 5, 9, represented by set of ordered pair groups and a table and a arrow diagram and a graph. So please go through this sum to have a better clarity and to have a immediate solution for the sums to get a good marks in your exams. And we will go to this next one is exercise question number 9. Question number 9 சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1.18ல் உங்களுக்கு இந்த சம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. அதில் 2x + 7ன்றது ஒரு கொஷின் இருக்குது, x² - 2ன்ற ஒரு கொஷின் இருக்குது, 3x - 2ன்ற ஒரு கொஷின் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் f of 4 ஒன்று, f of -2 ஒன்று, இன்னொன்று f of 4 + 2 f of 1. ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா f of 1 - 3 f of 4 divided by f of -3ன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ let us go to the next one. ஸோ 10th sum. 10th sumமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1.23ல் f of x is equal to 2x + 3, g of x is equal to 1 minus x, and h of x is equal to 3x. So prove that f of g of h is equal to f of g of h. இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இது 10வது சம்மு. இதில் டாப் 10 சம்ஸ் உங்களுக்கு சாப்டர் 1ல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் நேம் கால்டு Tirumala Max YouTube channel. Like, share and subscribe for more updates of
Tamil Nadu Public Exam for 10th, 11th and 12th examination. So let us go to the next one. பார்த்தீங்கன்னா டிப் நம்பர் 7. டிப் நம்பர் 7ல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,